reading passage 3, ditching that saintly image. I hope all you know the meaning of ditch karna, dhokha dena. Let's see the questions that we are having. Multiple choice questions. And then we are having a true false. In terms of the multiple choice question, it's very much clear. 27th case is in the first paragraph. Right? Funding success, 29th ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. Funding success. They have placed funding success in inverted commas. What does it mean? ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ. And 29th question in that very place where they have mentioned funding success. Then for the 30th, they have again used the word that is O'Neill. Right? This is the word, we just have to trace it out. किस जगह पे उन्होंने O'Neill लिखा हुआ है. फिर उस पैराग्राफ पे जंप करेंगे after the question number 29th one. Same for the 31st one. The word is again that we are having, that is Kathy. And for 32nd is giving Scotland. And जे मैं इस चीज ਨੂੰ स्कैन करना देखना है. First line, that is a part की skimming ਦੇ ਨਾਲ first line ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. Fourth paragraph, the report finding success. I hope everyone can get this particular one. Finding success उस जगह पे लिखा हुआ. It said, what does it mean? 29th answer इस particular paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ. Then in the last paragraph of the first page, in the first 3 words ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ O'Neill ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ. Right? मतलब 29th उस जगह पे 2 paragraph छੱਡ के फिर last paragraph contains the answer of your 30th one. Right? Next one, they have used the word is a Kathy. And the other word that we are having is Kathy Farrow, and the other one is Fiona Duncan giving Scotland. Scotland menu, third paragraph of the second page, Scotland dikh janda. And second paragraph se menu Kathy word aa janda. Now it's a kind of the signposting wise, it is a very much clear where they have placed what. You're good in MCQ, you could start. Right? What does it? Ekal ho clear ho gayi. 31st, 32nd, last tak chala gaya. It meaning is the one, the examiner deliberately MCQ वास्ते सारा ही passage cover कर रहे. Right? Now what we would have to do, 27th दिमाग छोड़ना चाहिए. Funding success जेड़ा या, ओदे questions clear हो जाने चाहिए उस part दे विच. So second thing what we should have to do, 34th question. क्योंकि वो भी हम कितने भी start हो सकते हैं. Charity involvement in some prominent campaigns has meant that they are undergoing more careful examination by the public. To see if you just understand the Punjabi of the question, ki keh raha si, charity involvement in some prominent campaigns they which has meant that they are undergoing more careful examination by the public. Famous people insist on a large fees if they appear for a charity. बहुत है, famous people आराम ना मिल जाऊगा, celebrities लिखा होगा, renowned personalities लिखा होगा, figureheads लिखा होगा, right? These are the words जिसे तुम ख्याल रखने चाहिए. And the other one is RNID, जिसे full form शुरू होगी, उसके बाद उस चीज़ को पढ़ लेंगे. First paragraph एक question है गाया, that is the question number 27th. What do we learn about the charities in the first paragraph? Charities, it is still widely believed, are separate from the government, staffed entirely by the volunteers and spend every penny donated on the cause they support. One line, first line, कुछ और angles बोल रहे हैं. Noble stuff, but. Now contrast is there, and I hope I have already said but दा जरूर ख्याल रखा करो. But in most cases, entirely wrong. पिछली गल नूं deny कर देता. मतलब first वाले part दे विच कोई मैं MCQ दे विच heading part देता सी तो वो answer नहीं आऊगा. कहता but in most cases entirely wrong. Yet these misapprehensions underpin much of the trust and goodwill behind giving.
and there is a concern that such outdated perceptions could blow up in charities faces as people begin to discover what the voluntary sector is really about. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੈਦਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ. The headings part is, A part ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, people trust charities because they are approved by government. This is what they have not even talked about it. D1, people who work for charities without pay are not fit for the job. No, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ volunteers ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. Charities don't disclose their systems for fear of losing official status. नहीं, उन्हें इस बारे में भी नहीं बोला. B is the heading. Not all the funds a charity receives go on a practical aid for the people. कि किधर जा रहे हैं पैसे या नहीं जा रहे. High profile international programs of awareness raising activities such as Make a Poverty History have dragged the voluntary sector into the spotlight and shown charity workers to be as much business entrepreneurs as they are angels of mercy. Question number 34. Because it has meant that they are undergoing more careful examination by the public. But with the spotlight comes scrutiny, and unless charities present compelling cases for the political campaigns, six-figure salaries and paying the expenses of the celebrities, line change ho chuki hai. 34th answer is already given, that is a true. 35th answer, famous people insist on a large fees if they appear for a charity. They don't insist, they are just getting the money, right? Usne ke likhya si, but with the spotlight comes scrutiny, and unless charities present compelling cases for the political campaign, six-figure salaries and paying the expenses of the celebrities who go on demanding trips to refugee camps for nothing, right? Bas on trip de paise dete jande, they are not asking for that particular amount of the money. Answer for your 35th is a false. 28th question dekhna chaho. Why, in the writer's view, is it hard for charities to inform the public properly? Writer ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ properly ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ use ਕੀਤਾ. Third paragraph. A wide range of initiatives have been undertaken to secure the long-term trust in the sector by explaining what charities do and publishing the figures. बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਸੈਕਟਰ ਬਾਈ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਟ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਡੂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦ ਫਿਗਰਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਬਟ ਇਸ ਅਗੇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਟ it is still difficult to give donors a complete picture. पैसे देने वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ complete picture still नहीं ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ unlike profit driven businesses ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੋਏ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਂਟ ਮੈਜ਼ਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ purely by the bottom line ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਪੀਪਲ ਯੂ ਆਰ ਗਾਈਡਿੰਗ them, you are spending the money, right? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਨਸਰ ਫॉर your 28th is they calculate success differently from the other businesses. A is the option for your 28th, right? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਕਿਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲੀ this is what ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ question number 29th one of the conclusions of the report funding success is that the report funding success suggests this might explain some of the communication difficulties charities face he suggests that might explain one of the communication difficulties the charities face. Nevertheless, it suggests there are sound reasons for trying
Many funders, it claims, regard high overheads on, for example, premises, kharche ya overheads kharche, premises, publicity and so on, that are properly accounted for as a sign of an efficiently run organization rather than a waste of resources, right? Because charity organization भी चलानी है तो तुम लोगों को दसना ही पड़ेगा, लोगों ने दसना पड़ेगा तो तुम कुछ ना कुछ तो खर्चे करने ही पड़ेंगे ना. Detailed reporting can be an important element in efforts to increase the transparency. So now they are giving the idea. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Detailed reporting can be an important element in efforts to increase the transparency. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ. Can be an important element in efforts to increase the transparency. Better information might also unlock more money. ਰਾਈਟ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ. By highlighting what, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ might ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ also unlock the more money by highlighting the social problems and explaining what might be done to address them. This is what the finding of the report of the question number 29. A option is the wrong option क्योंकि उन्हें एक गल नहीं कही कि charities must cut down on any unnecessary expenditure. No, he has not talked about even raising more money for their cause should be a charity's main aim. नहीं, उन्होंने main aim नहीं किया सी उन्होंने इस काल दे विच. Charities should give the public an assessment of the results of their work. And other one is दो जगह पे डाउट खड़ा करूँगा तानू. Next is clarifying the reasons for administration costs would not dissuade donors. What it meaning is कि ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭਟਕੂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਈਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਨਸਰ ਇਜ਼ D for your 29th one. Now the question number 30th is there. O'Neill's main recommendation is that ਉਹਨੇ ਕੀ recommendation ਦਿੱਤੀ ਕਿ charities ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? Charities should, right, this is what the point is. And 36 question ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ RNID ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, right? Not so clear ਕਿ 36 question RNID ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, but I'm able to see RNID is there. The new RNID documents outline expected progress as well as a detailing past achievements. Documents ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Outline expected progress as well as ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ achievements ਕੀਤੀਆਂ. Now ਲਿਖਿਆ third last paragraph ਜਾਂ very next paragraph. Some charities are already taking steps in the direction. ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਰਚੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. RNID, the Royal National Institute for the Deaf, introduced key annual impact reporting to tell the people about the effects of its work in a broader sense than an annual report would usually allow, right? And answer for your 36 is clear cut yes, right? True likhna apa, right? Jo likhya si that is ekdam clear hai. 36 answer is true. People have been challenging the RNID on their promotional activities. ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? Have been challenging the RNID ਕਿਸ ਤੇ basis ਤੇ? On their promotional activities, right? This is what we will keep in the mind in the very next paragraph. Each impact report looks back at what has been achieved over the previous 12 months. हर एक रिपोर्ट RNID continue हो रहा, right? कि पिछले 12 महीनों च की कीता गया. And also states the charity's aim for the year ahead. Again ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ RNID ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 36 ਟਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. Brian Lamb, director of this, says
sector has been complacent, self-satisfied about transparency because of the high level of the trust it enjoys. मतलब लोग क्वेश्चन पूछ दिया नहीं, लोग उन्होंने ट्रस्ट कर रहे हैं कहंदा की लिखा सी उसने of the high level of the trust it enjoys. We have not been good at educating the public on issues such as why we don't do a lot of campaigns. उन्होंने justify भी कर दिता कि ना सानू दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟਰਸਟ ਨੂੰ enjoy ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 37th ਆਨਸਰ ਇਜ਼ false answer right 38th question the two charities involved in a scandal have altered their funding programs this is in further padde bhi hain that this is what you are not going to get in your reading right answer for your 38th is not given two charities that involved in a scandal they which unhone altered their funding programs this is what they have not mentioned answer is not given 30th question now मैं उस पैराग्राफ ਤੇ ਆ ਗਿਆ दो पैराग्राफ ਸੀ 36 and 37 ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਗਏ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ क्वेश्चन नंबर 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ is that ਕਿ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Neil says building trust goes deeper than providing information. Providing information के अलावा जब आप trust build करते हैं तो ज़्यादा डूंघाई तक पहुँचता है. She points out that the additional reporting and accounting requirements imposed on institutions across all sectors in recent years may have made them more transparent. ट्रांसपेरेंट तो हो गए वो सारी चीज़ां बट इट हैज नॉट मेड देम मोर ट्रस्टेड क्योंकि ठीक है ना सारी जिन्ने भी पैसे लै रहे सी कित्थे खर्च रहे सी कहंदे सारे ने ये काम तो करना शुरू कर दिता है पर वो सारे दे उत्ते की उन्हें ट्रस्ट बिल्ड हो गया राइट हुण क्वेश्चन कड़ा कीता हुण ऑब्वियसली आंसर भी दूगा कहंदा इफ वी आर टू जज फॉर आवरसेल्व्स कौन है नील लिख रहा है की आ राइट इफ वी आर टू जज फॉर आवरसेल्व्स वी नीड जेन्युइन कम्युनिकेशन इन व्हिच वी कैन क्वेश्चन and observe and even challenge kar sakiye the evidence that others present this is the point this is what you should have to understand hun ki keh raha isga ki lokan nu aun age o examine karan dasso te question bhi khada kar sukan answer C for 30th one is a B encourage the public to examine right and discuss the facts. This is the answer for your question number 30th one. 31st one. What is Kathy Farrow most concerned about? Most concerned about. Not everyone thinks the public needs to be a spoon-fed rams. Spoon feeding the medical charik nu pata ho. Rams meaning is a very large amount of something of information to maintain the confidence right ये भी नहीं है कि तुम सारी information दोगे तो confidence build करके रख पाओगे there is not any evidence that there is a crisis of confidence in charities there is not any evidence कि ऐसे मामले दे ਵਿੱਚ there is a crisis of confidence किस जगह ते in charities says पर मेरे को ਜਿਹੜਾ point है ना वो question ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ कि most concerned about it वो concerned है या most concerned है दो ਗੱਲਾਂ 'ਚ difference है says Kathy. The facts support her claim in the Charity Commission report published in November last year. The public awarded charity 6.3 out of the 10 on trust. Farrow believes key donors are savior than they are portrayed. There is a heavy dependence on the middle class donors for the charity income. And I would be amazed if they didn't realize charities had to pay to get the professional staff. Right? I would be amazed if they didn't realize ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ she believes she ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਥੀ she believes the biggest threats to trust are the kind of threat ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ the most concerned ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ now you are going to get your answer of your question number 31st she believes the biggest threat to trust are the kinds of the scandals that blighted खराब कर देना spoil कर देना किसी चीज ਨੂੰ
the Scottish voluntary sector in 2003. Two high-profile charities, breast cancer research and theirs, were exposed for spending a fraction of their profits on their causes, right? But चलो क्वेश्चन बदल गया, but उन्हें दिमाग ते की गल कह रही है, the biggest threat की हैगा या कि to trust are the kind of the scandals that ਜਿਹੜੇ कि जिन्होंने even खराब कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ, दो वाले दी उन्होंने examples भी ਦਿੱਤੀਆਂ. Answer for your 31st one is scandals कदों होंदे आ जदों तुसीं पैसे दा misuse करदे आ, right? Option 31st is B, the effect on general donations if any charity misuses their funds, right? This is the answer. 32nd question, we are having a name. Fiona Duncan thinks that Giving Scotland campaign succeeded. Why does, right? Why that one succeeded? Is the answer. Same paragraph च आपां नूं 32nd भी मिल जाऊगा. 39th पढ़ना चाहना. Following the scandal, और scandal वाली गल हो चुकी सी. 39th question. Following the scandal, the media attacked the charity sector as a whole. दो किसी दी जगह ते हो जावे, कोई गलत काम करदा सारे दे सारिਆਂ ਨੂੰ क्लब कर लिया जांदा, right? ये तो है ही इस तरीके दे नाल. Following the scandal, media ने attack कीता charity sector ਨੂੰ as a whole और ते क्वेश्चन खड़े कर ਦਿੱਤੇ. ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, the revelations disclosed ਹੋਇਆ, created what? Intensely damaging media coverage. Even charity of this were shocked by how quickly the coverage snowball as two bad stories turned into the sector-wide crisis खड़ा हो गया. होइयां तो दो जने ने कोई गलती की थी, तो sector-wide crisis खड़ा हो गया. तो मतलब दूजियां दे उत्ते as a whole काम होया. Answer is yes. True is the answer for your question number 39th one. Answer for your 40th. Charity donations in Scotland are now back to their pre-scandal levels. This is what they have not mentioned कि वो दोबारा उस level तक पहुंच गए या वो नहीं पहुंचे हैगे. Answer for your 40th is not given. Right? Same paragraph. Question number 32nd. The answer भी इसी जगह ते है. Why does the Fiona thinks Giving Scotland campaign succeeded? Fiona दिख जाऊगा मेरे ख्याल दे विच. Those two incidents caused a media frenzy as the journalist took every opportunity to undermine the sector. Says this, director of this, after suffering a media grilling herself, Duncan launched Giving Scotland to redress the balance. तो उसने ही launch कर देता कि give what? Redress the balance. 14 charities plus the Scottish Council for Voluntary Organisation and Institutes of the Fundraising Scotland joined together to put out communication restoring confidence in charities. ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ so that ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ confidence in charities, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 14 ਪਲੱਸ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ to put out the communication so that ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ confidence build ਹੋਊਗਾ ਨਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ. You just have to go and talk, right? This is what they did. 32nd one. The message came over strongly because so many organizations united. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਉਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸਕਸੀਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. 32nd A is the option. The last one. I hope क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाऊगा कि मैं अगली लाइन की बोलूंगा कि किथे जाके देखना चाहिए. The writer suggests that in the future, if the writer कोई recommendation दूंगा तो किस पैराग्राफ से जाना चाहिए. I believe all you know that the last paragraph, writer ने suggest किया कि in the future charities, and it's the last paragraph. It was an effective re-argued campaign. The numerous proactive initiatives now underway across the UK give charities the chance to prevent the situation ever getting that bad again. Proactive measures ले लीजिए ना कि कल गलत होने तो पहले ही आपको कुछ step ले लिए so that कि इधर दी problem खड़ी ही ना होवे, right? But their success will depend on, आगे future, their success will depend on whether
they are prepared to shed their saintly image कि पहली गल की कि saintly image ही ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ saintly image ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋਊਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ saintly image ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ saintly image and rely to the causes of creating a newer bolder one right ਖਰਚੇ ਹੈ but still ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ may find it hard to change the public perception of them saintly image ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ C is the option for your question number 33rd this is all about your reading passage 3